Na ye hyase de ane ekwa akohyase e de Free Ghana Police Service na watwi awieye mu ena ne nsem hyase se eboboba ni nyina ane abefo apakase no so no na akwa akoda ne nchinyuahye pa e wo honom de ne free wo ba ni nyina ne se yewura IGP Dr. George Akufu Dampare ene empanifo abode nansi tuoma sabre de Ghana mampani ahye se wonhwe se obetimi abomoden abobo ne nkuku ne nkaka nyina no na ne niam wode ye adwuma ni nyina no bobomoden na waje mu e de ama ne deputy Owura Christian Tete nyonu no atoaso esanse ne nyuma aba na wie ya se won proceed e won leave a se na eya asem wa Ghana fo bebre no ewe ho ananya asem keto akora bi mo kire kora se ne opani ada asem ye ba ye ntia na nanso ni nyina no se bewi akwa akoda ne buku bidim nam so ama post for the nkrata de aba monten so a wo kire se enti ye ba monten so a na Ghana fo bi eyam hyehye wo mo na binum kura mpo no mu twa adwo kire se IGP ene de nam so yera Alesiopia lesmensan seminti ene opani wo kwa akotena fie no wo kire se no kura bi ani mo ehwiro do hwira da sem a wo mu nim ba bi asem no obi akokoti ni free ya wo de beto apakese no so enei Ghana fo edi ho aboboi enti sabre de ode nkrata de aba monten so a wo kire se yera George Akufu Dampare wo no ane to so a wo bo adwuma na wo te no office ehwe se ne post adwuma no ebetimi afa na ntuma pa e de afira na ni nyina mu no wo mu dwumadi a wo mu die no mbehwe na afia batro no so atimi akọ na nimu no ni nyina so ogusu a wo ye na adwuma enkrata nyina timi ba monten na ACP Grace Ansa Akrofi a wo no eno ye Director of Public Affairs Edema Ghana Police Service ena nansa ehye nkrata ase a wo de aba monten so a wo kire se so okọ ba bia na so okọkọ tibi se ne IGP Yera George Akufu Dampare ye tuna de so sabre wonya IGP bi wa na wase obi ehu esanse enukure bia enim no so na yanku yanim ne yekọ nwumasua mu na sabre de Ghana Education Service na afa Ministry of Education ehunu ne se wo man no ba bia aduru de abefo kwan ya ne nam so a yetonkra na ye hwese bebo modern adi adwuma nyina nam so modern hwese bi ba ya hwese ya ode ba nyina ne sa kyerkyerefo wo man Ghana mu nyina no e wo so mutimi hwese de be ya laptops yi wo betimi amom bie na ne laptop no aye de ama wo no wo lesson note wo so bibia wo so die ne research bi kura na wo ya wo boy ya ne se no ane se wo ko anim na zan hwese ba so nyina no na ban no etwemu ohare mu kyikyemu aduoso 70% ena ne akyerkyerefo no so etwemu ohare mu kyikyemu aduasa 30% edine sa ka bom ne no ane so wo ko manimu a teacher aje senya trese wo mo 30% no matua nanso aban 70% no de beso so na ne laptop wo mo de be ma wo mo no besi ne adane bo achi bidin anya sem ketwa na mo no sabre ame no kasa die ene Ghana Education Service wo mo modern abo na akwa santimantemu amo mo de laptops no ma ko 17,000 ene mo de akwa wo mo hweso mbetimi ache na wo mo de ama Ghana achecherefo a wo laptop no etika mu nti wo ba bia wunya wo de no na ze laptops no ahyase eba wo dwumadi no ase ena pani kwancherefo wo no edo man Ghana wo masua no etua ne nsem Dr. Eric Kansa ni so pa esanse eyaban no ani so ade hunu so betimi ahwe na ni nyina mu no adesua ne ade kyere nso betimi akonkan enu ti nam so a ema ni tu sa na mo nti sabre de na so mugu so a laptops no omo che pie be mienu ni achiri ni na started say sa laptops almost 3 years now na bepem sabre no esan say ya edodo no ade na so na kakra aka mu no na on sentiment kan won de ya secondary school IES na am say primary school no teacher for kakra aka no on san kan won de ya teacher for so a mo ko sua de ewo suapon a na o masa be kan yen say na dodo no ano sanka on de sisi amene wo kase dodo no a ensaka na ba ye ba ha na ye ba se ba behwe se Ashanti region the stock a mo de ba ye na bedu sa bedu a o ma che ama teacher for aka on sanka on de no site mi aka na National Health Authority ena sabre wode enkrata de aba montin so yi National Health Authority for nsem o mode ba nyina ne se nansan ena ne wo hwebo ebowura wo man Ghana mu ni nyina ene se yenuanom o mukidini o masabo na ho atocheman wo so o mukọ na da ne da nyina di mfidie kosi on so na ne de aba ni padua ni mu a emo ma ho odene ho nsem NCP no na tse ni nyina wabo modern ahwe atrete no anesa na ne ebo ne huri ede ko soro ema yenuanom ni o mo tre mu a enya asem keto nam so ama National Health Insurance Authority for the two dwa kire se ba bi akwa koduru no ehu behia se health insurance no ebetimi aye bibi ede asom
wom said be ya yenue mu so ekom betimi anhaum kakra enti omo kire said de ade no akwa ne de o se de dialysis ka no ebeto insurance no eso na ni nyina mu no na chesapomde adwumayefo no so eguso wa atwenyem se sika ne betimi aba na watu so na mo na ne onso dwumadi a wodi na timi akototo ne nei wode nkrata de aba monten so a wo kire said ne June bosom ya yesi mu no sika wode e ma so betimi e de abo se adwumadi ho bra obo modin eje mu emekwa asabre amene ka said de 587,236 Ghana cedis wo matimi eje mu e de ama ya sabia makomako ensia na ya sabia makomako ensia yi e no mo kire se konfanoche aban aya sabia eka ho sanso na Cape Coast Teaching Hospital so eka ho Efriankwanta Regional Hospital so eka ho ena ho Teaching Hospital so enye omode Temale Teaching Hospital edie wo mu a Kolebu Teaching Hospital so eka ho ani nyina ene se de be ya wo betimi edi ahwe na yenuanom wo mo dialysis so no wo mo so betimi afọ mo ntoma pa efra se de tie no a enkrata e ba monten so a na ndrada ene mpanifo hwe ede ba monten so a wo kire se ni nyina mu no wo gusu a wo tu anamompa ehwe se yenuanom a omo ho aka se adwa we mu no ombetimi ahwe aboa wo mo Momodin na yenkonko gina mu ewo bono East Manchester no emu sunyane ene ekwa akogina na sabre amene woka saidie ene mpanifo a woka bi ewo mu na wo nyina nso abre no otirimu abobew na wo so asa adwene ahwese de be ya oman Ghana ye democracy kabinami kabi no ebetimi agina ne naso omakwa akotwahye mu akwa akosa asa adwene na dwumadi no ase ena mrahye bedwa mu chiame honorable Urban Kingsford Baben ekoko pie ho ebi eno na no dem ede tudwa eno de tudwa kire se oman Ghana kabinami kabi amembu no ababeboa ye pa wosi etimi bɔ modern ni so musoro na ni nyina mu no na akwa ese ade no ohu abeboa no na won so bre sisa na bre ko na ni mu no o hwe so betimi atena se na watimi ayemu nsakiremu tie hu behia se ne abanya obeba de obeba ko obi a ode ne peso abetumu no ma hwe se de be ya ye betimi aye democracy no constitution no 1992 de no ye betimi asakiremu a na abɔ modern aboa esanse ne ntwenfa ho ba bia ema nananum ahemfo kwan so betimi aye amanyosem na nso ni nyina mu no bekɔ no ene amanyofo yi ebra so no obo nto ade akire Ghana de hia bo nse kromene ne akobutu nananom nkyɛn te sa akokɔ a wope ba bia to no na ne de bebia na wo se nana etimi kasa na nso ni nyina mu no enke ma nananom kwan emo mu so timi ya amanyosem anke betimi aboa ema nka de ye hwehwɛ se nka pepepe yo betimi adadi no enke betimi ayadwuma ho nam so de afutuo kɔ ede ma my God for nyina se afia bato no enya srafa bato etisi emfre wo ho no mo a aya mo monko ho interested in 1992 to go democracy way. We're not very much concerned about the details. The 1992 constitution has stabilized the democracy in Ghana, but there's a lot for us to do to refine it to better suit our situation. And I want to call on the future governments to take this seriously. We need to amend the 1992 constitution. We can only maintain our true accolade as the beacon of democracy in Africa if we conduct the next election, the 2024 election, in a peaceful, free, fair, transparent, and credible manner. The military, until we call you, don't visit any polling station. Nana owusu sechi a wotoso miensa eye basahene a wonukro ya ena bono nananom atrankonwa woye omopani a wotua no ono ena na etitrani emadwumadi no wode nano disem editu dwa kire se ba bia duru de akatom ne bro na bato na duru so anesa enti amanyofo mu mpanifo na afa ekitafo mu bia kasa no ahwe ne tachere mayi sanse tachere matchen ayiwan wanhwe yi a ebetimi asem de abapa enya asem ketwa enti kasa ntwi nense obi ama ne buafuo no amanyofo no enyina kwa amanyo afi yebesre kasatia oni obi nya adwena oni party a wo mu a na enkyerese eye okura oni na nya adwena na enkyerese oye otamfo na Reverend Doctor Christian Tete no de ensem bi ede tudwa ni nyina ne se esabre de ene o man Ghana se de akwa akoye no tekza hye pro na edo so pa
anya asem ketwa se de age nsem woni epese yetu ase no na chese ho nsem akwa ebebere enti edoso age so odwene ho a wonte ase na obi aba na osuan katashe ne project katashe nsuan fa ne wo wonam sa yoso e de afutu akode amaga na de hye nyina ne titu nsentwerofo omo ka bi ewomu ene obi a Ura Lawrence Tete eneka na ne nsem odi tu dwa na o kire se ba bi akwa kodu no ho ensentwerofo bi wo hodomo a omo de yechese amanfo abobrade akọ omanimu no bonso mbutubutu ase na omo twetwe omo nanti omunim de omo pe na nyina mu no ene o kire se aban no ena afa esu krampo no bambo adwumakuo no won hwe se sa akata hye ne proye a ekoso e wo man Ghana mu a atretrete de akwa koduru ba bi a ahwe a ebeje yensem no mumye nyina yemfe mpeso antum se de be ya yebetimi etu ase de afri ho. Condemn irresponsible journalism. I really condemn journalism that is undermining people's hard-won reputation. I also condemn journalism that is extorting from people. I condemn journalism that is destroying this great institution that has helped from Eastern Memorial to now. And as somebody who has served in the international community, I have a lot of respect for Ghanaian media space. I think we all, as collective, come together to fight this cancer. I also want us to look at the issue of corruption, favoritism, and nepotism that has permeated our body politics, that we should be mindful. Unfortunately, many of the anti-corruption strategies, efforts, tend to target the symptoms of corruption instead of the main causes of the problems. And we need to really address the right people. Our security services and politicians must sit up to help curb and stop this nonsense. We need to address what is preventing men and women from feeling strong conviction that they are Ghanaians, and from also exercising the authority as Ghanaians who are not sitting on the fence, are speaking their mind. We should not use, certainly, back to media again, the media to gag people who speak their mind. The nation we live in today, we are talking about democracy. Ya wa champion boafo enso eyepanimpa wo no e da Ghana Bar Association wo twa ma no sabre wo de afutu akodi ama eye amanyofo se to da no mo kamekam yo mani na ni ajagefo no mo de omani esan wo mo ase de amanyosem no mo ye no mo ne omo na eye ne tese na akwa nsempi wo so obi oye judge no so ho kwan so no so betimi abomo de akwaba na koba ne sa no ane no nkire se wo di amanyoni bi achi anase bi anadwuma na wo de amanyosem e no de ye ni nyina eye nsem anansan ACC a obehwe na ne amanyofo furu simpie ni apa na ne wo de ajagefo wo mom de omakwa akototankuruwam na ne ye bo machi sa e no kire se da bi se suban no enyanya de beboa me yatemu adwuma no etimi akoso die hwe na yenyai. While uninterrupted and continued democratic rule, with multiple transfer of power between the two political parties in successive national elections since 1992, may appear to banish the idea or thought of any possible military interventionism in Ghana. We should not get ahead of ourselves and think that all is well, for it is not. For each of these elections, including the registration of voters that precede them, as well as occasional by-elections, has not been without its fair share of disturbing moments and violence, with associated acts of political vigilantism, which in no small measure threatens the peace, stability, and development of this country, which will serve as a source of concern for all well-meaning Ghanaians. What should be a familiar exercise of a civil duty, and what is supposed to be a regulated process for the registration of voters and procedure for the challenge of prospective registrants and transfer of votes, were and have been marred by threats, intimidation, assaults, and violence at the registration centers across the country. It should not be lost on us that such acts invariably scare away and restrict eligible Ghanaians from registering to vote and voting in national elections and referenda, a clear violation of their constitutional rights. The Supreme Court has, with remarkable consistency, underscored and upheld the rights of Ghanaians to be registered for and vote in national elections and referenda. Thus, any acts that prevent, intimidate, and restrict eligible Ghanaians in that regard should be deemed intolerable within our democratic space.
It is why the Ghana Bar Association notes with deep concern the reported acts of intimidation, violence, and vigilantism that characterize the recent voter registration and vote transfer exercise in some places across the country, such as Cape Coast in the Central Region. Yanto aso na yenkonko wie kase no ewo fango ho nsensem ewo man Ghana mu na sabrede na baabi a yegina no Institute for Energy Security eno mode entie ne kokobodi aba monten so se eneyi ani akwa July bosome ne de dikan yi adi kwedie yenhwani mu se fango bo petrol no betimi ahuri ede akosoro ede akwa akogina ohani nchichemu mienu ene achiri pohwe 2.0% ede betimi ahuri di akwa akogina wachire mu ede kosi se diesel ne de ahwe betimi aba fom kakra ohani nchichemu nan ne achiri pohwe ai no 4.0% ai no so ewo ho na wanka enya Liquefied Petroleum Gas ajezem from eja aye didi dwuma no kire se eno so ene yenhwani mu se betimi ahuri di akosoro akwa akogina ohani nchichemu enum 5% eno so yenhwani mu se betimi aba na woto a wonsem no so ede tudwa kire se baabi akwa akoduru ni petrol ntumu a ebetimi aba egina oman Ghana cedi no a waye mre no waye bohu na nei dollar no atimi abunkam ede afa no so no eno enenam so bema wenum atimi asie na wama no anso no mo ano wo kire se ne adwama asonso kɔ no a na se fango bo no atimi apagya ede kɔsoro kakra eno nam so amase yanhwe ni yi a ede July bosumi a yewura mu yi efri sabre ya na awatwe dikan egosi de na awatwe toso mienu no so de na je se ebia na fa gobo etimi apagya ede akosoro ntimema ne nye bia na enyina ho saa emfa emaye sanse baabi akwa kodru na economy no emu ayehye dada nti egyina we so na anopa no nsiabre mu akankase ebobo ano no yede ni nyina esi yede sisa yede aseda no de mu oduo ne yede malaki ba hospital mesre wada ye kwa akogye apomdire mapa no ede amanipadua no mesre bomode ne nya hodene gyina na so se de be ya da ne da nyina no so betimi mesra yade ka atompamu aya na ya papa Lucky Bar Hospital den hama enubna ne ntini beka de asiani no de atuyade no ase e de ama ose de tie mesra my Ghana for na ba bia body ewura no Lucky Bar Hospital ho no mo abetimi ene omo edi ensawoso ose de tie kasepa no de egumu ogwa krum fifi mantemu ena wodi dwuma no se de sentinel so de woni akiri mu ho na ayade no watu ase e de afiri ni padua no so amani padua no so etimi enya ahoto ne se de tie no a na ye kwagye wa clothing so ne akwa akogye materials papa lazy na wope anase wo de no African print bi na wope tuaton ana wo ye fashion designer wo di good shop mu no apam de amamanfo ni nyina no duru ho no mo a ebi e wo ho no mo a wo be kire onani so na ni nyina mu no so ne bo no so eda form se de tie ka so nyanya no kwantempon no so e no butu a betimi ene no edi ensa wo so se de tie yeb guest house so mfimfim mantemu a ene oduru ho no mo atim se ya baby papa bi ni a wo kwa akoda na wadwodwo ho aduane papa abenya die conferences ni nyina no e ho ena obia eye no ntim sere wada na ade wani akire mu ogomua okyereko na ne omo edinsa oso madamenti anopa no nsia bremu nsem no yede ni nyina ebesi wa hana de kyemu nsem ato aso me amedi mu kyea me mitin obi kechire fifi owusu okyere bedawase ma omo ne hwa ade na